అధ్యక్ష, 3 గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేయడం. గ్రూప్ 1 మోస్ట్ సోషల్లీ, ఎకనామికల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్లీ డిసడ్వాంటేజ్డ్. మోస్ట్ సోషల్లీ, ఎకనామికల్లీ and educationally disadvantaged, overlooked communities or the caste. ఎన్ని కమ్యూనిటీస్, ఎన్ని కాస్ట్లు? 15 కాస్ట్. జనాభా ఎంత? 1,71,625. Percent of reservation is 1%. The original reservation to this community should be 0.4525% if it is proportionate to the population. But the reservation has been given to the tune of 1%. Means 0.5% additional reservation has been given to group 1, which is vessel what? Preferential treatment. More scope to this community to grow. The most backward communities indulo unnai adhyaksha. Group 2 moderately benefited caste. 18 communities with a population of 32,74,377, 9% reservation. Group 3 మెరుగైన ప్రయోజనాలు పొందిన కులాల అధ్యక్ష 66, పాపులేషన్ 17,71,766, 5% రిజర్వేషన్. Recruitment, preferential approach. Vacancies notified and unfilled in group 1 should be filled by group 2. Vacancies unfilled in group 2 should be filled by group 3. Roster points fixed for SC communities. Creamy layer recommended. Government decisions దగ్గర 4/2/2020లో cabinet approved the recommendation related to classification, categorized into 3 groups. Cabinet rejected the creamy layer. Telangana has 59 SC communities, population of 52,17,768. But the categorization has affected only 1,78,914. The categorization has affected not the entire SC communities or 59 communities, not the 52 lakhs and odd population. It has affected only 1,78,914 among the SCs, and the group is 24 communities plus a newly added 2 communities. Those are Vulvan and Yatala, which were added in 2002. So, ఈ వర్గీకరణ అనేది ఎంత జనాభాకి ఎఫెక్ట్ అయింది అంటే 52 లక్షలు కాదు, 1,78,914. ఎంత పర్సెంటేజు? 3.43%. 3.43%. The population 1,78,000, and the communities affected are the old communities in the erstwhile the list 24 plus the 2 communities which were added in 2002, Yatala and Vulvan అధ్యక్ష. మనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఆనాడు రామచంద్రరావు గారి రాజు గారి జస్టిస్ రామచంద్రరాజు గారి గ్రూప్లో రెల్లి అండ్ అదర్ కమ్యూనిటీస్, ఆనాటి జనాభా కమ్యూనిటీస్ది ఏ గ్రూప్లో 1,33,000 ఉంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత 2011 సెన్సస్ తీసుకుంటే వారి జనాభా, ఆ 12 కులాల జనాభా కేవలం 13,000. అదేవిధంగా డి గ్రూప్ తీసుకుంటే, ఆది ఆంధ్ర గ్రూప్ తీసుకుంటే ఆనాడు జనాభా 7,13,000 ఉంటే, ఈనాడు వారి జనాభా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 6,716. 6,716. ఎక్కడ 7,13,000, ఎక్కడ 6,716? ఆనాడు ఏ గ్రూప్లో 1,13,000 ఉంటే రెల్లి గ్రూప్లో ఈనాడు 13,000. So categorization was based, group 1, on social backwardness. What are the principles adopted?
based on the social backwardness, సామాజిక వెనుకబడతనం, preferential treatment, అదనపు ప్రయోజనము. Particularly these communities which are into the profession of sanitation work, begging, and nomadic activity. Among these communities, the lowest literacy rate is of Buduge Jangal. Lowest literacy rate is of Buduge Jangal. And their population in Telangana, as per 2011, is 1,11,000 and odd. The least literate community are Buduge Jangal. And this group one communities profession, as I've already mentioned, it is pitiable. Though, therefore, a preferential treatment should be given to them. Therefore, instead of 0.5%, 1% reservation. That means additional 0.5% reservation has been given to group 1. అదే రకంగా గ్రూప్ 2 18 కులాలు, overall 9%, their population is 34 lakhs, 6,708. And C group, the population is 17 lakhs, 71,682, 26 castes, 5% reservation. They fall under కొద్దిగంత మెరుగైన ప్రయోజనాలు. 5% reservation proportionate to the population, అధ్యక్ష. Categorization is not the ultimate solution. వర్గీకరణ అనేది it is not the ultimate solution. It is one of the instruments for betterment of these communities. It also needs financial assistance. It also needs skill development, like subplan. They also need an industrial policy. They need outsides. They need quality education with skill development. ఈ రకంగా ఉన్న అధ్యక్ష. తో ఇందులో ప్రధానంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే అధ్యక్ష, మన కొన్ని 2-3 అనుమానాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఆనాడు ఏ గ్రూప్లో ఉన్నాయి, ఈరోజు బి గ్రూప్లోకి ఎందుకు వచ్చినాయి? బి గ్రూప్లో ఉన్నాయి, ఏ గ్రూప్లోకి ఎందుకు పోయినాయి? డి గ్రూప్లో ఉన్నాయి, సిలోకో, ఏలోకో, బిలోకో ఎందుకు వచ్చినాయి అనేది ఒకటి. ఆనాడు జస్టిస్ రామచంద్రరాజు గారు చేసిన సిఫారసులు ఇంప్లిమెంటేషన్, తర్వాత ఈరోజు డెడికేటెడ్ కమిషన్ జస్టిస్ షమీమ్ అఖ్తర్ గారు రికమెండ్ చేసింది. ఒక్కసారి మనము దీన్ని కూడా అధ్యయనం చేయాలి. ఆనాడు రెల్లి గ్రూపు 12 కులాలు ఉంటే ఈరోజు 4 కులాలు ఈరోజు గ్రూప్ 1లో ఉన్నాయి. కారణం ఏంటంటే ఇంకా డెవలప్మెంట్ కాలేదు. దే నీడ్ అడిషనల్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్. ఆ 4 కులాలు గతంలో ఏ గ్రూప్లో ఉన్న 4 కులాలు బావురి, చచాటి, మేతర్, సప్రు, టోటల్ పాపులేషన్ 7,269. They are continuing to be in group 1. So what are the communities which got shifted from B to A for preferential treatment? What are those communities? B నుంచి, that is Beda Buduga Jangam, Dakkalli, Jaggali, Kuplawanlu, Mang, Mangarodi, Matangi, Manne, Mundala, Samban, Masti. Masti 7 కులాలు ఫ్రమ్ బి గ్రూప్. సి నుంచి 3 కమ్యూనిటీస్, డి నుంచి 1 కమ్యూనిటీ అధ్యక్ష. అంటే దిస్ ఆల్ 15 కమ్యూనిటీస్ నీడ్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎంపిరికల్ డాటా. గ్రూప్ బి ఏలకించి 3 కమ్యూనిటీస్ వచ్చినాయి బీలకు. చండాల,
Dandasi, Dom, or you can call it Dombra, Paidi or Panu. Total population is 2,127. Below continuity communities are Padi, Arandotia, Bainla, Chamar Mochi, Chamar Ravidas or Chamar Rohidas, Chambar, Godari, Jambavulu, Madiga, Madigadastu, Mastin, Samagara, and Sindolu. These are the communities related to Madigas. Their population is 32,71,000 and the percentage is coming to 99.91% of the population. Mudodi Elamuravaru from C group. D Nunchi Panchamas. Their population is only 63. Only 63. కొత్తగా వచ్చిన రెండు గ్రూపులు వల్వన్ యాటల వాళ్ళ మొత్తం జనాభా 255. So the B group with a total population of 32,74,000 అందులో మాదిగాదు ఉపకులాలన్నీ కలిస్తే 32,71,000 with a reservation of 99.91%. Similarly, C group ఏలకెళ్ళి 3 వచ్చినాయి. గాసి ఔరెల్లి, పాకి, తోటి, బీలకెళ్ళి ఒకటి వచ్చింది దోర్ with a population of 2,146. ఇక మిగతా అన్ని సిలో కంటిన్యూ అయినాయి. డీలకెంచి ఆది ఆంధ్ర వారి జనాభా 2,289, మిత్తలాయల వారి జనాభా 3,000. ఇవన్నీ కలిసి 17 లక్షల అధ్యక్ష. సో ఇందులో మనము ఎక్కడా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఒకటే మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అధ్యక్ష. గ్రూప్ 1 నిర్వచనం ఏంది? మోస్ట్ సోషల్లీ, ఎకనామికల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్లీ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ గ్రూప్స్. సో అల్టిమేట్లీ categorization is concerned with 1,78,000 population affecting 26 communities. These communities have been recognized and most of the communities, 15 communities have been recognized as most disadvantaged communities. ఈ కమ్యూనిటీస్కు ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన అధ్యక్ష. మోడరేట్లీ బెనిఫిటెడ్, ఒక మోస్తరు, నెక్స్ట్ మెరుగు, ఈ రకంగా 3 వర్గాలుగా చేసి ఈ వర్గీకరణని ప్రభుత్వం చేపట్టింది అధ్యక్ష.